psalm 107, 24-29. 24-29, psalm 107. Nad nägid Issanda tegusid ja tema imetöid mere sügavustes, sest ta ütles sõna ning laskis tõusta marutuule ja tõstis merelained kõrgele. Need tõusid üles taeva poole ja vajusid alla sügavikesse. Nende julgus hääbus hädaohus. Nad taarusid ja tuikusid nagu joobnud ja kogu nende tarkus oli ära neelatud. Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest. Ta muutis maru vaikseks ilmaks ja vetelained jäid vakka. Now this is what we would call a maritime song. See on nüüd midagi, mida me nimetaksime selline psalm, mis räägib merelugu. Note how these verses begin. Pane tähele, kuidas need salmid algavad. He said, these see the works of the Lord and his wonders in the deep. Nad nägid Issanda tegusid ja tema imetöid mere sügavustes. For he commandeth and raiseth the stormy wind, which lifteth up the waves thereof. Sest tema ütles sõna ning laskis tõusta marutuule ja tõstis merelained kõrgele. Now remember, he said, these are the works of the Lord, not the works of the devil. Nii et pea meeles, siin öeldakse, et need on Issanda teod, mitte kuradi teod. And the Lord is the one that raises up the stormy winds. Ja Issand on see, kes tõstab üles marutuule. Then verse 26 says, they mount up to the heaven, they go down again to the depths. Their soul is melted because of trouble. Salm 26, need tõusid üles taeva poole ja vajusid alla sügavikesse. Ja siis inglis keeles ütleb, et nende hing on sulanud selle hädaohu tõttu. Now, what's really interesting here Mis siin on huvitav? is that this is a divine setup. Et see on nagu Jumala poolt korraldatud. It's the troubling of the soul. See hinge häda või hinge olukord, see raskus. And then in verse 27 it says, they reel to and fro and stagger like a drunken man and are at their wits' end. 27, nad taarusid ja tuikusid nagu joobnud ja kogu nende tarkus oli ära neelatud või nad olid Now what that simply means is that they come to the end of their wisdom. Mis see põhimõtteliselt tähendab, oli see, et nende tarkus oli otsa saanud. So let's put the concept together. Nii et paneme need mõtted kokku. The purpose of the storm is to bring us to the end of our human wisdom. Ja ühe tormi eesmärk on see, et see tooks meid meie inimliku tarkuse lõppu. Because verse 28 says, then they cry unto the Lord in their trouble. Sest Salm 28 ütleb, aga siis oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole. And he bringeth them out of their distresses. Ja tema päästis nad nende kitsikustest. And then verse 29 says, and he maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still. Ja Salm 29 ütleb, ta muutis maru vaikseks ilmaks ja vetelained jäid vakka. So what we can say from this Nii et mida me võime sellest öelda? is that storms reveal the power of God. On see, et tormid ilmutavad Jumala väge. They have an ability to give us a healthy sense of reverence and trust for God. Ja neil on võime meile anda selline terve arusaamine Jumalast. Because he really is the one behind the storm. Sest tema on see, kes on selle tormi taga. The other thing that I realize about storms. Ja teine asi, mida ma olen mõistnud tormide kohta. Storms expose the type of materials we are building our lives with. Tormid toovad esile või näitavad, millist materjali me kasutame oma elu ehitamiseks. Whether you are building on the rock or building on the sand. Kas sa ehitad kalju peale või sa ehitad liiva peale? See, the issue is not if the rain is going to come. Küsimus ei ole selles, et kas see vihm tuleb. It is when the rain is going to come. Vaid küsimus on selles, et millal ta tuleb. It is not if the flood is going to show up.
Ja küsimus ei ole selles, et kas üleujutus tuleb või mitte. It is a matter of when the flood is going to show up. Vaid küsimus on selles, et millal ta tuleb. It is not if the wind is going to blow. Ja küsimus ei ole selles, et kas tuul saab puhuma. It is a matter of when the wind is going to blow. Vaid küsimus on selles, millal see tuul hakkab puhuma. You see, I live in Southwest Florida. Mina elan siis Kagu-Floridas. And we have hurricanes that will come through every once in a while. Ja meil on orkaanid, mis aeg-ajalt tulevad. And what they will do is expose the building construction of homes. Ja mida need teevad on, nad toovad esile majade ehituskonstruktsioonid. If they're not built according to the standard, kui nad ei ole standardi kohaselt ehitatud, more than likely the storm will blow the house down. Siis on üsna tõenäoline, et torm puhub maja minema. But if a house is built according to the standard, aga kui maja on ehitatud standardi kohaselt, it has a better chance of survival. Siis sellel on parim võimalus püsida. Now don't you know that there is a storm called the Day of the Lord? Kas sa tead, et on torm, mille nimi on Issanda päev? See, when you read the Old Testament prophets, that is exactly how the Day of the Lord is compared to a storm. Ja kui sa loed Vana Testamendi prohveteid, siis see on just, torm ongi just see, millega Issanda päeva võrreldakse. How do you survive the storm? Kuidas sa jääd sellest tormist püsima? It is when your life is built correctly upon the principles of God's Word. See on see, kui sinu elu on ehitatud õigel viisil Jumala sõna printsiipidele. So we are having the opportunity to build correctly today. Nii et meil on täna võimalus ehitada korrektselt. Remember what God said to Moses? Make sure that you build this tabernacle according to the pattern that I've shown you. Mäletad, mida Jumal ütles Moosesele, et tee kindlaks, et sa ehitad selle mudeli kohaselt, mida mina sulle näidanud olen. And at the end of the construction, ja siis selle ehituse lõpust, which was 9 months later, mis oli 9 kuud hiljem, God sanctified that tabernacle with the cloud of glory. Jumal pühitses seda koguduse telki auhiilguse pilvega, indicating that they had built correctly. Mis viitas sellele, et nad olid õieti ehitanud. You see, one of the ways that God really demonstrates we have built correctly. Üks viis, kuidas Jumal näitab seda, et me oleme õieti ehitanud. There is a sense of His presence and His glory. See, et me tajume tema ligiolu ja tema au. Storms allow us to also know the protection of God's hand and His shelter upon His people. Ja tormid aitavad meil ka mõista Jumala nagu kaitset meie üle. It is very important to know that God will protect us in the midst of the storm. Väga oluline on teada, et Jumal kaitseb meid tormi keskel. In fact, I want you to read Isaiah chapter 25 and verse 4. Tegelikult ma tahan, et sa loeksid Jesaja 25:4. What Isaiah is telling us is that God will protect us in the midst of the storm. Mida Jesaja meile siin ütleb on see, et Jumal kaitseb meid keset tormi. I don't know what you may face between this time and the next time that we have school. Mina ei tea, mis on need asjad, millega sina vastakuti seisad selle ja järgmise kooli vahel. The possibility is there that you may face a personal storm. Võimalus on, et sa võid kogeda ühte isiklikku tormi. None of us totally know all those things. Keegi meist ei tea täielikult kõiki neid asju. But what we do know is that He has committed to protect us. Aga mida me teame on see, et ta on pühendunud sellele, et kaitsta meid. Let me tell you a story here that I believe you will really appreciate. Las ma räägin sulle loo, mida ma usun, et sa väga hindad. I often fly many miles a year. Sageli ma lendan aastas väga palju miile. And because of that, you get to encounter all kinds of weather. Ja selle tõttu sa saad kogeda väga igasuguseid ilmastikuolusid. Every day that I fly is not a perfectly clear and blue sky.
ma ei koge sellist täiuslikku selget päevast iga kord, kui ma lendan. Some days we take off in rainy weather. Mõnikord me tõuseme lendu vihmase ilmaga. And usually those clouds have lots of wind. Ja tavaliselt nendes pilvedes on palju tuult. Now, as amazingly heavy as a plane is, nii hämmastavalt raske, kui see lennuk on, yet the wind has the ability to shake that plane. on tuulel ometi võime raputada seda lennukit. Now, there are times when you're like 39,000 feet up or somewhere near 11,000 meters. Mõnikord, kui sa oled kuskil 11 kilomeetri kõrgusel. And the pilot will come on and say, ladies and gentlemen, put your seatbelt on. Siis piloot ütleb läbi valju hääldi, et daamid ja härrad, palun kinnitage oma turvavööd. He will tell you that we are about to experience turbulence. Ja ta ütleb, et me saame kogema nüüd turbulentsi. Now, normally the pilot is speaking in a calm voice. Tavaliselt piloot räägib ühe rahuliku häälega. Because I'd rather not hear a pilot speak too excitedly. Ma pigem ei taha kuulda pilooti, kes on väga ärevus. Especially when I'm 11,000 meters up. Eriti kui ma olen 11 kilomeetri kõrgusel. Because my leg is not that long. Sest minu jalg ei ole nii pikk. I can't touch the ground. Maapinda ma ei suuda puudutada. You know what I'm really saying to you? Tead, mis ma sulle sellega ütlen? I'm completely out of control of the situation. Mina ei oma absoluutselt mingit kontrolli selle olukorra üle. You know the thing that bothers us most time? Tead, mis meid häirib enamus kordadest? When we can't control the situation. Kui meie ei saa olukorda kontrollida. And we've either got to trust God or trust someone else. Ja meil tuleb siis usaldada kas Jumalat või kedagi teist. Now, again, what makes this story really interesting? Aga mis teeb selle loo väga huvitavaks? You don't know this person that's flying the plane. Sina ei tunne seda inimest, kes lennukit juhib. You don't know whether they came to work with troubles or not. Sina ei tea, kas nad tulid probleeme tekitama või mitte. You don't even know whether they came that day thinking about suicide. Ja sina ei tea, kas ta tuli tööle sel hommikul mõeldes enesetapu mõtteid. And taking 300 other people with them. Ja et võtab 300 muud inimest ka endaga kaasa. You don't know whether this person is drunk or not. Sina ei tea, kas see inimene on purjus või mitte. You know very little about this person. Sa tead sellest inimesest väga vähe. But yet you trust your life into their hands. Aga sa ometi usaldad oma elu nende kätesse. Why in the world would we ever have a problem trusting God? Miks meil peaks kunagi üldse olema probleemi usaldada Jumalat? Are you with me? Oled sa kaasas? It's interesting how you drive your vehicle every day. On huvitav, kuidas sa sõidad oma autoga iga päev. And you trust what the manufacturer said to you about that vehicle. Ja sa usaldad seda, mida selle auto tootja on öelnud selle auto kohta. How do you know you can trust them? Kuidas sa tead, et sa saad seda usaldada? Now listen to me. Kuula mind. It's interesting how it is easy for us to trust the arm of the flesh. On huvitav, kui kerge meil on nagu usaldada seda lihast kätt. And many times it is difficult to trust God. Ja sageli on raske usaldada Jumalat. This beautiful story related to flying. See lugu, mis on seotud lendamisega. There was a little girl who was flying across our country. On siis selline lugu, üks väike tüdruk, kes lendas ühest riigi otsast teise. And she was seated beside a gentleman on that particular flight. Ja sellel lennul ta istus siis ühe härra kõrval. And the pilot came on and he said, ladies and gentlemen, we are about to experience some great turbulence. Ja siis piloot rääkis, et daamid ja härrad, me nüüd tunneme veidi turbulentsi. So of course he said, make sure that you buckle in now. Ja siis ta ütles, et kinnitage oma turvavööd. He said, but everything is going to be all right. We will make it through this. Aga ta ütles, et kõik saab hästi, me läheme sellest läbi. And when the plane began to vibrate back and forth. Ja kui siis lennuk hakkas rappuma küljelt küljele. People began to call on the Lord. Siis inimesed hakkasid issandat appi hüüdma. I find that there are no atheists in a storm. Ma leian, et tormis ei ole ateiste. Even those who said they were atheists start to call on the Lord. Isegi need, kes ütlevad, et on ateistid, hakkavad Jumalat appi hüüdma. And so you had all of these adults who were afraid. Ja siis sul olid kõik need
täiskasvanud, kes seal olid hirmul. And this little girl is sitting quietly and calmly reading her book. Ja siis see väike tüdruk seal istub vaikselt ja rahulikult ja loeb oma raamatut. And the gentleman beside her, of course, he became very interested in this. Ja siis see härra, kes tema kõrval istus, muidugi oli sellest väga huvitatud. Because he's wondering why she's not afraid. Ja tema mõtles, et miks siis väike tüdruk ei karda. When all the adults were terrified. Kui kõik täiskasvanud olid hirmul. Because of the storm. Selle tormi tõttu. So once they made it through. Ja kui nad siis olid läbi jõudnud sellest. Because you do come to the end of the storm. Sellepärast, et sa ükskord jõuad ka tormi lõppu. No matter how large or how intense it is, you do come to the end of the storm. Pole vahet, kui suur või intensiivne see on, sa ükskord jõuad selle lõppu. And so the gentleman spoke to the child. Ja siis see härra rääkis selle lapsega. He said, I'm curious. Küsis, et ma olen uudishimulik. Why weren't you afraid? Miks sa ei kartnud? Everyone else was afraid, but you weren't afraid. Kõik kartsid, aga sina ei olnud, sina ei kartnud. And her reply was very simple. Ja tema vastus oli väga lihtne. My daddy said we were going home. Minu isa ütles, et me läheme koju. He said, your daddy said we were going home. Ja ta küsis, et su isa ütles, et me läheme koju. She said, yes, my daddy said we were going home. Ta ütles, jah, mu isa ütles, et me He said, well, who's your daddy? Aga kes su isa on? My daddy is the pilot. Minu isa on piloot. Now look at what our God has said. Vaata, mida Jumal on öelnud. Come on, think about what our daddy has said. Mõtle sellele, mida meie isi on öelnud. That he's going to finish what he has begun within us. Et tema viib lõpule selle, mille ta on alustanud meie. So why should we be afraid? Miks me siis peaksime kartma? Are you hearing me here? Kas sa kuuled mind? Why should we be afraid? Miks me peaksime kartma? When our daddy has already declared certain things over us. Kui meie isi on juba teatud asju kuulutanud meie üle. Oh, it may bring us to the end of our wisdom. Kõik, mida ta suudab teha, ta võib meid tuua meie tarkuse lõpuni. But we will tap into his wisdom. Aga siis me võtame osa tema tarkusest. That's the objective of the storm always. Ja see on alati selle tormi eesmärk. Is to bring us to the end of ourselves. Viia meid meie lõpuni. And to help us to realize how protected we really are. Ja aidata meil mõista, kui kaitstud me tõesti oleme. Now that's something to shout about.